Masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa a labaran NTA. Sunana Misbah Hassan ga kuma labaran daki-daki. Al'ummar musulmi a fadin jihar Kano sun shiga cikin bukukuwan tunawa da ranar haihuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ake gudanar da shi a fadin duniya, tare da addu'o'i, wa'azi da taruka a sassa daban-daban na jihar. Bikin ya janyo dimbin jama'a da malamai inda suka yi nazari game da irin koyarwar Annabi Muhammad, tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. Muhammad Ibrahim ya haɗa mana rahoto. Titunan Kano sun cika da taken yabo yayin da musulmai suka taru domin gudanar da bikin maulidi na bana. Ana gabatar da maulidi ne saboda tunawa ko kuma faɗakar da 'yan uwanmu tarihin shugaba sallallahu alaihi wasallama, da tun daga farkon haihuwarsa har zuwa rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama da irin koyarwar da ya yi. A manyan wuraren taro, malamai sun gabatar da hudubobi da suka jaddada saƙon annabi na zaman lafiya, tausayi da adalci. Haka kuma malaman sun yi amfani da wannan dama wajen tunatar da shugabanni da talakawa nauyin da ke kansu na gina al'umma da ta dace. Shi wajen maulidi makaranta ce, wadda makarantar da za ka yi karatu duk inda za ka je ka zauna wajen karatun maulidi, in ka ji tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama, ka ji wani yazo ya sake gaya maka, sai ka ji ma kamar baka taba jin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama ba. Baya ga ibada, maulidi a Kano ya daɗe yana zama wata kafa ta al'adu, inda yake jawo al'umma daga cikin gari da waje domin halartar taron. Yaro ka gani yana wani al'amari, sai ka gan shi zai yi abun, to tambaye shi annabi ya yi wannan? A'a, to in annabi ya yi wannan al'amari, halayya ce ta manzo Allah, to ɗauki ka yi. Sunna ce ta manzo Allah, ka ɗauko ita ma ka zo ka ɗora ta, ka ci gaba da yi. Bikin maulidi na bana a Kano ya sake jaddada mahimmancin zamantakewa a addini, inda malamai suka yi kira ga mabiya da su bari koyarwar annabi ta kasance jagora a rayuwarsu ta yau da kullum. Muhammad Ibrahim, labaran NTA. Uwar gidan shugaban ƙasa Oluremi Tinubu ta kira ga al'ummar musulmi da su ci gaba da yin addu'a domin samun zaman lafiya, bunƙasa da ci gaban ƙasa. Ta bayyana hakan ne cikin saƙon taya murna da ta aikewa ga al'ummar musulmi a faɗin ƙasar nan a lokacin bikin Idil Maulud na bana. Uwar gidan shugaban ƙasan ta daddada cewa bikin na tunawa da haihuwar Annabi Muhammad, tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, lokaci ne na yin nazari kan rayuwarsa mai cike da tawali'u, jin ƙai, yafiya da sadaukarwa ga Allah. Ta ƙara da cewa wannan lokaci na tunatar da musulmai su rayu da waɗannan ɗabi'u ta hanyar nuna soyayya, alheri da haɗin kai a tsakaninsu. An bayyana aikin ƙwarai da kyautata hali a matsayin hanyar ƙarfafa imani da ke taimakawa muminai wajen shawo kan ƙalubalen rayuwa. Wannan shine saƙon huɗubar da na'ibin limamin masallacin Juma'a na Al-Furqan, Abdulkadir Aliyu ya gabatar. A wakilinmu Hussein Shehu Husaini ya haɗa mana rahoto. Alkur'ani mai girma ya bayyana rayuwar duniya a matsayin mara tabbas, mai cike da jarabawa. Don haka ne ma ya shiryar zuwa ga yin haƙuri da juriya a yayin fuskantar wahalhalu a rayuwar duniya.
ashaddun nasu bala al-anbiya, mafi girman jaraba annabawan Allah. Wasu annabawan Allah kashe su akai, wasu ma bishiya, akwai annabi Zakariya bishiya ma ya ci, annabi Yahaya bishiya ma ya shiga a kun da wuce aka masa yanka, aka sa zarto aka masa, aka raba shi biyu. Hudubar ba ta yi kasa a gwiwa ba wajen samawa al'umma mafita dangane da jarabawa ko kuma damuwa ta rayuwar duniya. Allah na gaya mana duk wanda ya aiki man amila salihan min kana amsa wa mu'min, duk wanda ya aiki ga shin mace ne ko namiji, ina mai imani Allah zai yi masa rayuwa mai daɗi. Waɗansu daga cikin jama'a sun bayyana hudubar a matsayin guzirin magance damuwa kamar yadda shari'ar musulunci ta koyar. An nuna wa musulmi cewa ita wannan damuwa wato in ta zo babban abin da ake so mutum ya yi shine ya samu sa'ada, cewa a ƙarshen dai rayuwa gaba ɗaya za mu koma ga Ubangiji. Sannan sun yi alkawarin bin koyarwar shari'a sahu da kafa don samun tsira a nan duniya da lahira. Hussein Shehu Hussein, labaran NTA. Yau ce ranar taimako ta duniya. A duk ranar kowace shekara ranar 5 ga Satumba duniya na haɗuwa domin bikin wannan rana da aka keɓe domin ƙarfafa ɗabi'ar taimakawa da jin ƙai. Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta ayyana wannan ranar don wayar da kan jama'a da kuma ƙarfafa zumunci a tsakanin al'umma. Ranar na tunatar da mutane cewa ko da kyauta ƙarama ce za ta iya haifar da kyakkyawan sauyi mai ɗorewa. Taken ranar shine haɗin kai na duniya don kawar da talauci. Ranar ba wai kawai ta tattara kuɗi ko bayar da taimako kaɗai ba ce, tana ɗauke da ainihin saƙo kan muhimmancin taimakon masu rauni da ɗaga kimar waɗanda aka wulaƙanta. To madalla, masu kallon mu kar ku manta labaran na zuwa muku kai tsaye daga nan tashar Nta Kano, ku ɗan dakace mu. To barkanmu da dawowa, yanzu kuma labaran zai dora. Gwamnatin jihar Kano na shirin gudanar da wata karamar gasar wasanni ga ɗaliban makarantun sakandare domin gano sabbin hazikai da za su wakilci jihar a gasar wasanni ta ƙasa nan gaba. Muƙaddashin shugaban hukumar wasanni ta jihar Kano, Ibrahim Umar Fage ne ya bayyana haka a yayin da yake zantawa da 'yan jarida kan yadda 'yan wasan jihar Kano ke taka rawa a gasar wasannin matasa da ke gudana a garin Asaba. Wakilinmu Awal Salisu na da cigaban rahoton. 'Yan wasa daga jihar Kano sun yi fice a fannoni daban-daban a gasar matasa ta ƙasa da ake gudanarwa a Asaba, inda suka samu yabo daga shugabanni da masu sha'awar wasanni. Yayin da yake magana kan wannan ci gaba, shugaban riƙon ƙwarya na hukumar wasanni ta jihar Kano, Ibrahim Umar Fage, ya danganta nasarar da aka samu da cikakken goyon baya da jajircewar gwamnatin jihar Kano wajen bunƙasa harkokin wasanni. Fage ya bayyana cewa a ƙoƙarin ci gaba da wannan nasara, gwamnati na shirin shirya ƙaramar gasar wasanni ta makarantun sakandare a faɗin jihar. Wannan shiri na da nufin gano da kuma renon haziƙan matasa da za su wakilci jihar Kano a gasar wasanni ta ƙasa nan gaba. Ya za mu taimaki yaranmu 'yan asalin jihar Kano da suke a lungu da sako da lokal gamman don su ma su fito su zama sun shiga cikin wannan gasa da ake yi ana gwadawa da su. Ba wani abu da ya fi irin mu reni yaran jihar Kano. Amfanin wannan hukuma shine ta taimaki harkokin wasanni a jihar Kano. To idan za mu je wani gari mai aro ko mi haya, gaskiya ba mu taimaki 'yan jihar Kano ba, kuma ba musu adalci ba. Gurin mu dai kamar yadda ka gani yadda muka taso da wa'annan wasannin kamar irin su gymnastics dinnan, su taekwondo, su judo, to so muke akwai irin su kareti,
akwai irin su swimming, akwai irin su cycling, dukansu muna so mu zo mu ɗebo 'yan Kano yara zakakurai, tunda kamar yadda nake tabbatar muku cewa mai girma kwamishina ya tabbatar ya yi kwamiti cewa yana so a zo a yi mini festival a jihar Kano. Wannan mini festival din zan yi iya kokari na amfani da shi wajen in tato zakakuran 'yan wasa a kowane bangare na wasanni domin su zo su wake. Fage ya kara da cewa ana shirin gyara muhimman filayen wasanni da guraren motsa jiki a fadin jihar domin samar da ingantaccen bigire ga 'yan wasa na yin atisaye da kuma cimma nasarar zamowa zakaru nan gaba. Awwal Salisu, labaran NTA. To bari mu sake leƙa duniyar wasanni domin karɓar wasu labaran na wasanni a faɗin duniya. Sterling na cikin tsaka mai wuya a ƙungiyarsa ta Chelsea, inda yake karɓar horo shi kaɗai. Mai ba da horo Durham ya sa hannu a ƙarin kwantiragi na shekaru 2. Anisimova ta mai da martani da shirin tunkarar fafatawar ƙarshe da Sabalenka. Ikiti ta yi nasara a wasan ƙwallon raga da cin gol. To sai kuma hasashen masana yanayi da za a tashi da shi gobe a nan Kano da wasu daga cikin biranen ƙasar nan. To sai kuma shawarar masana domin kare kanka daga cizon sauro, a riga kwanciya a gidan sauro da shafa man da ke korar sauro. To duka iyakacin labaran da za mu sami damar kawo muku kenan. Allah ta shi mu lafiya. Good evening and welcome to the news at 7. I am Muhammad Ibrahim Salihu. Muslims in Kano joined the global commemoration of the birth of Holy Prophet, peace be upon him, with prayers, sermon and gatherings across the state. The celebration attracted large crowds of worshippers and scholars who reflected on his teachings. Our correspondent reports. The streets of Kano filled with chants of praise as faithful gathered in mosque and open spaces to mark this year's Maulud. Ana gabatar da maulidi ne. We celebrate Maulud to commemorate the birth of Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, and his teachings. At major centers
clerics deliver sermons that stress the prophet's message of peace, compassion, and justice. Shi wajen maulidi makaranta ce. Places where Maulud are celebrated are places where history of the Prophet are taught. Scholars also use the occasion to remind leaders and citizens of their responsibilities towards building a society anchored on moral values. Beyond religious devotion, the Maulud in Kano has long been a rallying point for cultural expression, drawing people from within and outside the city. The Maulud celebration in Kano once again highlighted both the spiritual and social dimensions of the Prophet's message, with clerics urging followers to let his teachings shape their everyday conduct. Muhammad Ibrahim, NTA News. Nigeria's First Lady Oluremi Tinubu has called on Muslims to sustain their prayers for peace, prosperity and progress of the nation. She made the call in a message where she extended warm greetings to Islamic faithful across the country on the occasion of this year's Eid Maulud. The First Lady noted that the celebration, which commemorates the birth of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, is a time to reflect on his exemplary life of humility, compassion, forgiveness and devotion to Allah. She added that it also serves as a reminder for Muslims to embody these values in their daily lives by showing love, kindness, and unity towards one another. Upholding righteous deed has been identified as a path to spiritual development that helps believers overcome worldly tribulations. This was the central message in a sermon delivered by the Deputy Imam of Al-Furqan Jumaat Mosque. Hussein Sheikh Hussein reports. The Holy Quran describes the world as transient, marked by trials and tribulations. It therefore emphasizes that hardship requires patience and perseverance. Prophets are the most tried personalities on earth. Therefore, Muslims are required to seek for divine intervention while facing any discomfort or abnormalities in this world. Sermon is not relented in its effort at finding solutions to worldly tribulations. In case of hardships, Muslims are required to uphold righteous deeds. To the believers, the Friday sermon serves as a platform for relieving worldly stress in line with the teachings of Islamic Sharia. If you find yourself in a good, better situation, you reflect that is from God and you thank Allah and you get rewarded for that. And in case it's the opposite, the life is tough, is a bit difficult, you also reflect on that and you now know it is from God, then Allah subhanahu wa ta'ala will also reward you. They pledge to adhere to the tenets of Islam in order to attain salvation in this world and the hereafter. Hussein Sheikh Hussein, NTA News. Today is World Charity Day. Every year on September 5th, the world unites to celebrate this day dedicated to the spirit of giving and compassion. Proclaimed by the United Nations to raise awareness and strengthen social bonds, it serves as a reminder that even the smallest act of kindness can spark ripples of lasting change. With the theme Global Solidarity to Eradicate Poverty, the day goes beyond raising funds or providing aid. It embodies the true essence of humanity, reaching out to the vulnerable, uplifting the marginalized, and restoring hope where it seems lost. It is a universal call to action, urging individuals, organizations, and government to recognize that generosity is not measured by its size, but by its impact. You're watching the news on NTA Kano. The news continues shortly.
Welcome back. The Kano State government is set to recognize a mini sports festival for secondary school students aimed at discovering young talent who will represent the state in future national competitions. The acting chairman of the Kano State Sports Commission, Ibrahim Umar Fagi, disclosed this while speaking to journalists on the performance of Kano athletes at the ongoing National Youth Games in Asaba. Awal Salisu sent us this report. Kano athletes have excelled in various events at the ongoing National Youth Games in Asaba, earning commendations from officials and sports enthusiasts alike. Speaking on the development, the acting chairman of the Kano State Sports Commission, Ibrahim Umar Fagi, attributed the success to the unwavering commitment and continued support of the Kano State government towards sports development. Fagi announced that as part of efforts to sustain the momentum, the government is planning to organize a mini sports festival for secondary school students across the state. The initiative aims to identify and nurture young talents who will represent Kano in future national competitions. Assist the indigenous to develop themselves and to participate in this type of competitions, because most of our time we are going to Lagos, Bayelsa, Ogun and hire athletes to come and compete for Kano State, which is not good. We are not helping matters. The essence of this competition is to assist younger ones, the grassroots athletes, to come up from your own indigeneity. But now, I find myself that most of the time we are borrowing this athlete from the other states. So that is why I say no, I will make sure that whoever is going to compete for Kano must be indigenous in this grassroots competition. Fagi also revealed that plans are underway to renovate sports facilities across the state to provide a more conducive environment for athletes to train and excel. In Asaba, Awal Salisu, NTA News. Still on sports, we are going to join Binta Adamu with more updates. Sterling stuck in the Chelsea bomb squad training alone. Durham head coach signed 2-year contract extension. Anisomova fights back to set up final with Sabalenka. Ikiti wins basketball gold, boosts medal tally at the ongoing National Youth Games. Next is weather forecast for tomorrow in Kano and other selected cities.